I have 2 presentations at this camp meeting. Ndine mapresentation maviri pamusangano uno They're back to back. akatevekedzana. Let's open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene tinokutendai. Help each of us as we bow before you Betserai umwe nemumwe wedu apo tinopfugama pamberi penyu, to cloud out all the distractions kubvisa zvese zvimhingamupinyi that even now are pouring into our minds and hearts. kuti even izvezvi zviri kudururwa mumwoyo yedu nepfungwa Our dzedu, worries and our fears, zvatinotya, our worldliness, worldliness maybe yedu, our lusts, pamwe zvatinolasta, whatever would distract us, chingava chii chinogona help us kutikanganisa, push them away tibetsereiwo tizvipushire kure, so that our minds and our hearts might be ready kuitira kuti pfungwa dzedu nemwoyo yedu zvinge zvakagadzirira to understand what your will is for your kunzwisisa people kuti kuda kwenyu kuvanhu venyu ndekupi at this moment in Earth's history. panguva ino munhoroondo In yenyika, Jesus' name. muzita rajesu, amen. As we were preparing for this camp, Pataya tiri kugadzirira musangano uno, and even through this camp meeting, kunyange pakati I pemusangano know that uno, each of us has an awareness ndoziva kuti umwe nemumwe wedu ane kuziva kwaainako of the timing of this camp meeting. kwenguva yakaitwa kemusangano uno. We know that we had restraints Tinoziva kuti tine zvimwe zvinhu zvaida from kutikanganisa the venue, kubva kuvhenyu yataa tinayo, but there was some planning asi pane maplanning akaitwa to attempt to have this camp meeting before the November elections. ekuzama kuve nemusangano uno maelections asati aitwa anovhemba. It was not going to be feasible to have it before the July convention Zvasingagoneki kuti musangano uitwe convention yaJuly for isati various yavapo reasons. nekuda kwemhaka dzakasiyana But I siyana. think we've managed to get it at a time that is strategically important for all of us. Asi ndofunga kuti tagona kuiunza panguva yakakosha panyaya dzestrategy kwatiri tese. I and the organizers Ini nevaiorganizer spent some time trying to think what I should speak about here at this camp. takapambadza nguva tichida kuona kuti ndotaura nezveiko pamusangano uno. Not only myself, Kwete ini chete, not that we dictate what other speakers should say, kwete kuti tinodictata kuti vamwe vatauri vachafanira kutaura nezvei, but people have questioned the logic, asi vanhu vakabvunzurudza the reasoning logic kana behind the kurizina selection of teachers that we had kuri mumashure mekusarudzwa kwevadzidzisi vatiinavo at such a significant camp meeting. pamusangano wakakura seuno. I speak for myself, Ndinotaura but I have a ndakazvimiririra, belief asi ndine kutenda that when we get to the end of this camp kwekuti patichasvika kumagumo emusangano uno and we all return home, tese tadzokera kudzimba, as we review and meditate upon the messages that we've heard, patinodzokorodza tichidzamisa pfungwa pamameseji atatinawo,
not each of us, but the majority of us pamwe hatizi tese asi vazhinji vedu will see that God's work has been done in the selection of those teachers vachaona kuti basa ramwari rakaitwa mukusarudzwa kwevadzidzisi ivava and the messages that they have shared with us. zvakare mameseji ava akasheya nesu. So even if that realization has not set upon you yet, saka kunyange musati manyatsokuongorora I believe that izvizvi it will. pachenyu ndinotenda kuti muchazozviona inyu. For my first presentation, kuchidzidzo changu chekutanga I was asked to review some of the material that I've been teaching over the last several years. ndakakumbirwa kumboongorora zvimwe zvidzidzo zvandaiita kwemakore apfuura. So as I began to review those presentations, saka pandakatanga kudzokera ndichidzokorodza mapresentation iwaya I had to make a decision where I would begin, ndaifanira kuita sarudzo yekuti ndichatangira papi, where I would begin that review. kuti dzokororo iyi ndichaitangira papi. So I chose to begin saka ndakasarudza kutanga in 2021. mugore ra2021 And I've looked through the material for the past 4 years. ndakatarisa material kwemakore 4 apfuura. So why would I have chosen 2021 as the starting point for this review process? saka sei ndaisarudza 2021 sekwekutangira dzokororo iyi? So that we all know, kuitira kuti tese tigoziva, this congregation is too big to have a dialogue with you. musangano uyu wakakurisa kuti tive nenhaurirano pakati pedu. But I did ask a few people to sit at the front of the auditorium. asi ndakumbira vanhu vashoma kuti vauye vagare kuno kumberi. They're smiling. vari kusekerera. So they could help me. kuti vagondibatsira. So I'm going to ask them to give feedback, but it's only those people on the front row. saka ndichakumbira kuti vagondipawo feedback asi vanhu vari pamberi chete. So any one of you, 7 of you, I think, why would I choose 2021 as the start? saka pane vanomwe venyu sei ndichisarudza 2021 sepekutanga? Does anybody shout out? umwe munhu anogona kungodaidzira. So our current dispensation. mwati dispensation ratiri. Anyone else? pane mumwe here? Formalization. Is that what you said? Formalization. ndo zvawataura here? paline ripi? So it's the formalization on the line of the 144,000. Formalization paline 144,000. Anyone else? pane mumwe here? The agitation agitation of the Sunday law yesunday law begins in 2021. agitation yesunday law inotanga 2021. Anyone else? pane mumwe here? What does that mean? Fast brain, slow brain, she said. ati fast brain, slow brain. So what I'm wanting to do is just to work out what that waymark is, why we would have begun there before we discuss any studies that were done. ndoda kuti timboweka out kuti waymark ripi tisati tapinda muzvidzidzo zvatakadzidza. Priest line ends. line remapriest rinopera. So if the priest line ends, what begins? kana line remapriest richipera chii chinotanga? What label would you want to give? unoda kupa label ipi?
Is that what you were thinking, Shemaine? zvanga You uchifunga said here Charmaine? you said the end of the line of the priests Wati kupera kwelaini remapriests and the beginning of. kune kuri kutanga kwechii? You didn't finish. Hauna kuzopedzisa. You don't want to say? Hauchadi Okay. kutaura. Okay. So I've got the end of the priests, Ndapiwa kuti kupera kwelaini and someone said the remapriests. start of the Levites. Munhu akati ndo panotanga maLevites. Harvest. Harvest yemaLevites. Anyone else? Any other thoughts? Pane ane dzimwe pfungwa here? Okay, so what was just said then was almost the same as the end of the priests, but you added a bit more that Shemaine left out. Angotaura zvakangofanana nezvekuti kuguma kwelaini remapriests akangowedzera zvimwe What zvasiyirwa Waymark is naSharmaine. 2021? 2021 iWaymark rechii? So we've got Panium. iPanium. Someone said something else. Pane mumwe ataura zvimwe zvinhu. Right? Beneventum. Someone said Beneventum. Mumwe ati Beneventum. Someone said Mumwe ati Midnight Cry on what line? Midnight Cry mulaini ripi? Institution. The Midnight Cry on the 5th line, we'll call it. I think Palaini that's rechi5. what Elder Terry called it today, did she? Ndofunga ndo radaidzwa naElder Terry iroro. On the line of the institutions. Palaini remainstitution. Just want to make a point. Ndoda kungotaura pfungwa. I think it was earlier this year in Australia. Ndofunga kuti tichangotanga gore kuAustralia. The word institution Vara kuti institution. began to take on a new meaning than that which Elder Tess gave it. Rakatanga kutora meaning itsva than rakapiwa naElder Tess. I just want people to be clear on that. Ndaida kuti vanhu vangojekiserwa ipapo. If you look at recent studies and ongoing studies, Mukatarisa zvidzidzo zvemanje manje nezviri kuramba zvichienderera mberi maybe by myself and others, pamwe neni nevamwe vanhu, when I'll use the word institution, it's going to be different to the way Elder Tess used it. pandinoshandisa vari kuti institution zvakasiyana nemushandisirwo waraitwa naElder Tess. If you have a question on that, submit it and we'll maybe be able to answer it. Kana uine mubvunzo ipapo uunze pamwe togona kuzoupindura. We all okay for 2021? 2021 yajeka here? Yeah, okay. So, sorry? Second Advent. So the Kudzoka end of the kwechipiri. priests, and I'll put the second Advent. Saka kupera kwemapriests ndoisa kudzoka kwechipiri. And Monica said it's the moment where the two lines of the priest and 144,000 stop overlapping. Monica ati ndo apo malaini maviri emapriests nema144,000 anomira kuvirikidzana. So I just want to look at the presentations that have been done. Ndoda kungotarisa zvidzidzo zvakaitwa. I did 30 presentations in 2021. Muna 2021 ndakaita zvidzidzo zvinokwana kuita 30. 2022 was a slow year, only 14. 2022 raiva gore rainonokera ndakangoita 14. Why was that? Nemhaka yei zvakadaro? Why was 2022 a slow year? Nemhaka yei 2022 yakanonoka? Sorry? Lockdown? Pana I was vati locked down in lockdown. 21. Ndandiri mulockdown 2021. What significant happens in 2022 in our Chii movement? chakakosha chakaitika movement yedu muna 2022? Elder Tess begins the Vesper series. Elder Tess vakatanga kudzidzisa Vespers. We didn't collude. Hatina We didn't confer with one another. kumboita meeting pamwe chete But I ended up stepping back.
asi ndakapedzisira from my teaching, ndambomira kubva kukudzidzisa kwangu, so I wouldn't act as a distraction from the important work that she was doing with those Vesper studies. kuita kuti ndisazova chimhinga mupinyi pane basa rarakakosha ravaiita nemastadi evespers aya. So that's why there were so few in 2022. Ndosaka 2022 akanga ari mashoma kudaro. 23 is 32 presentations. 23 pane mapresentations akaitwa ari 32. And we haven't finished this year yet. Hatisati tatopedza gore rino. I'm already on 45. Ndatosvika pa 45. So I just found that statistic interesting. Ndangoona So statistic iri I'll share this interesting. PDF after the presentation. Ndichashare PDF iyi presentation yapera. It gives the country, the date of the camp meeting, Inotipa nyika yacho, mazuva ecamp meeting yacho, the title of the presentation, and the date that the presentation was done. musoro nyaya wepresentation uye date iyo presentation yakaitwa. So that's everything in 2021. Saka ndo zvose izvi zva2021. I've tried to ask people what happened in Brazil, and nobody can tell me what that means. Ndakambozama kubvunza vanhu kuti kochiko chakamboitika kuBrazil, hapana akandiudza kuti zvinorevei. Unless someone can help us, because apparently it's not even a proper language. Ndekuti kana paine anogona kutibatsira nekuti haisitombori language chaiyo. Does anybody take ownership of that? Pane anoda kuzama here? It's something about not God. You can understand it, it's not God. So that's what I understood it to be. Chinhu chinoenderana nekuti If you don't understand it, I think, or if you do understand it, kana ukachinzwisisa it's not God. haazi Mwari. If you understand the subject, it's not God. Kana ukanzwisisa chidzidzo chacho haazi Mwari. So I didn't know what language that was because Ndaisaziva kuti language ipi. it's Latin. You know, someone said, and I said, I think that's Latin, by the way. Pane munhu ati Latin. Pane munhu ambotaura ndikati ndofunga iyi Latin. Izvi zvaiva deliberate. And I forgot. Ndakabva ndakangana. Google Translate doesn't do Latin. Google Translate haiturikiri Latin. I think the meaning of that study was, if you go to review it, if you can understand it, it didn't come from God. Ndofunga kuti zvairehwa nechidzidzo ichi zvainzi kana uchikona kuzvinzwisisa hazvina kubva kuna Mwari. Because God's ways are beyond understanding. Nekuti nzira dzaMwari dziri mberi kwekunzwisisa. Before we move on, Tisati taenderera mberi, just want to come back to this line. ndangodzoka paline iri. Can we finish this line off? Tinogona kupedzisa here line iri. Let's start with the symbols. Ngatitange nemasymbols. How many more waymarks? Mamwe mawaymark mangani ari pamberi? 3 more waymarks, someone said. Mumwe ati matatu. And someone said Boston, is that right? Mumwe ati Boston apo. Concord, Mumwe akati Concord. Exeter, Mumwe akati Exeter. and what do we call that? Iyi tinoidaidza tichiti chii? Just a shut door. Tongoiti kuvharwa And we Museum. understand that to be the Sunday law. itoinzwisisa iri Sunday law here. Is everybody okay with that? Munhu wese anogutsikana nazvo here. So we have those Saka waymarks, mawaymark aya tinawo. and we have, I don't know how many, over 100 and nearly 130, 40 presentations. Tine mapresentation anotopfuura 130 kana 40. Do we have consensus on Concord? Tine kuwirirana here paConcord. 7 people, put your hands up if you think we have consensus in our movement of what Concord is. Vanhu vanomwe simudzai maoko kana muchifunga kuti tine kuwirirana mumovement muno kuti Concord chii. Okay, if it's a consensus, that means there's only one position. Kana paine kuwirirana zvoreva kuti pangori neposition imwe chete. If it's opinions, there are various
and it's not an established waymark. Kana ari maopinion anenge akawanda-wanda zvoreva kuti haizi waymark yakato-establish. Put your hands up if you think it's an established waymark. Sungudzai ruoko rwenyu anofunga kuti I don't mean the symbol. yakaestablish. I mean its Handirevi application, symbol yacho, ndoreva kuapplywa the year kwayakaitwa. and the event. Gore racho nechiitiko Hands up if chakaitika. it's established in the movement. Sumukaidzai maoko kana zvakaestablishwa mumovement. Okay, so for those here, not many people. Kune vanhu vari panapa havazi vanhu vakawandisa. Matter of opinion? Vanofunga kuti opinion. You didn't vote. Oh, which one? Consensus. So it's about 50-50. Namba dzacho dzinenge 50-50. Some people believe that it's an established waymark and some people think it's not. Vamwe vanhu vanofunga kuti waymark rakatosimbiswa, vamwe vanhu vanofunga kuti harizi. We're going to go right through. Catherine, what's its year or application? Have any thoughts? Catherine, igore ripi uye application ipi? Une pfungwa here? I'm just going to put this down here. I'll redo my notes later on. Izvi ndichangozvinyora pazasi apa, ndichadzokorodza manotsi angu And tidy them munguva up. inotevera So this is ndichimakwenenzvera. Concord. Saka iConcord iyi, And you said it's Dobbs. wati Dobbs. Dobbs v. Jackson. Dobbs versus Jackson. Can you just tell us what that is? Tiudze kuti chii ichocho? Sorry? It's Rover. Okay. So it's SCOTUS. Saka iSCOTUS kana Supreme Court. E. It's the overturning of Roe v. Wade. Kupidigura kwayakaita Roe And versus Wade. everybody knows what that means. Munhu wese anoziva kuti zvinorevei. Okay, so that's what you believe that to be. Ndozvaunotenda kuti ndiyo waymark iyoyo. Sorry? That's fine. No. Curtis? Curtis. Okay, so we're going to put the date. Saka tichanyora zuva June racho. 22. June 22. Oh, you're going to give them date. 24th, 2022. So 24 June 2022. That's not on it. I think it's been on, by the way. Yes, that's fine. No, I have to repeat. Stop work. Carry on. Okay. So Curtis says that's external. Curtis And anoti zvinhu internal zviri external. It's the Internally last Vesper study. ndiyo Vespers study yekupedzisira. Next. External. Zviri No, kunze. I'm asking external. Ndiri kufunza So zviri you don't kunze. know. Saka hauzivi. She doesn't know what. She doesn't know if Concord is 2022. Haazivi kuti Concord 2022 here. So you believe there's no consensus in the movement for Concord. Saka unotenda kuti hapana kuwirirana mumovement pamusoro peConcord. So you've got something different. Unless une chimwe chinhu chiri chakasiyana here. Okay, so someone said it's SCOTUS, and you're saying it's a war between King of the North and King of the South. Umwe ati SCOTUS, iwe uri kuti hondo pakati pa King of the North na King of the South. So you're saying there are two events that mark Concord.
Saka uri kuti pane zviitiko zviviri zvinomaka Concord. So one is the warfare between the king of the south and the king of the north, Saka chekutanga ihondo pakati pamambo wekumusoro newekuzasi. Ukraine. And Roe v. Wade as well. Zvakare Roe v. Wade. Oh. So we've got Vespers, you say that's the same. Saka wati Vespers. Okay, so we've got the Vespers, Saka tine Vespers, which is bookended from February to June. Inopenderwa kubva February kusvikira June. And the Ukraine war was February to June. Zvakare hondo yeUkraine yanga iri kubva February kusvikira June. That 5-month period is Concord. Nguva iyoyo 5 months ndiyo yatiri kuti Concord. Have you just given your opinion? Wangupawo kufunga or that's the kwako consensus in the movement? kana kuti ndo kuwirirana kuri movement. So you got that to translate. So that's your opinion, Saka not kufunga consensus. kwako. So you don't believe the movement has a consensus position on that. Saka utendi kuti movement ine consensus position. Next. Roe v. Wade. So we've got that. Anotevera Roe v. Wade. And Vespers. NeVespers. Is that a movement consensus? Kutenderana kuri movement. So you believe it's the movement consensus or you believe it's not? So anotenda kuti consensus iri movement kana kuti haisi. So you know that it is. Saka unoziva kuti So you don't know. You don't know if the movement has a consensus position on it. Hauzivi kuti movement ine consensus position here kana kuti kwete. They're not working anyway, so I repeat what you say. Tongotsukurudza zvawataura. Was that too long, my point? Yeah, I'll repeat what she said. So she's not persuaded that it's a movement position Saka haana kunyanya or a kugombedzerwa consensus kuti position. It's her view. iposition yemovement kana kuti yeconsensus kumuono wake. Okay. So it's not working. He believes that there's a consensus position that it's Roe v. Wade. Anotenda kuti pane position yakabvumiranwa yekuti Roe v. Wade. And Vespers. So it's the same as what we've got here. Zvakare Vespers, saka zvakafanana nezvatinazvo apo. Your personal opinion? Opinion yako iwewe uri personal. There are other parts of Concord that are important, separate to Roe v. Wade. Kuti pane mamwe maparts eConcord akakosha akasiyana nenhau yeRoe vs. Wade. Justina. So Justina says it's number 1 as well. Justina ari kuti number 1 zvakare. So there's 7 people contributing, and I think 6 of them have said it's Roe v. Wade as on the board. 7 vanhu vacontributor, 6 vavo vati Roe v. Wade sezviri pachidziro. 1 person has added the Ukraine war. Mumwe munhu ati ihondo yeUkraine. And 1 person said there's other issues as well. Umwe munhu mumwe chete ati pane mamwe ma-issues zvakare. Okay, you'll have noticed Munogona kunge maona imimi. I didn't go back to 21 Anaudzokera ku-2021. to ask what that event was. Kubvunza kuti chiitiko ichocho chachiri chipi. Just want to double check with all 7 of you. Ndoda kungodouble checka nemi muri Kathy, what's the definition of consensus? Kathy, definition yeconsensus chi? Or a movement position? Kana kuti position yemovement. How would you define that? Unozvidefine uchiti kudii?
So Catherine said the 100% agreement. Catherine ati kubvumirana kuri I don't know who 100%. your target audience is of the 100%. Handisi kuti target audience yako yeye 100% iyi ndiani? So she's not confident to give an answer. Saka asi confident kuti pamhinduro. Everyone who says there's a consensus position, I want to know how you know. Munhu wese ati pane position yeconsensus da kuziva kuti mazviziva sei, makazviziva sei. Curtis? Curtis doesn't know. Curtis haazivi. Tamina never agreed that there was. Tamina haana mbobvira abvumirana kuti yanga iripo. That there isn't a consensus position. That there isn't one. So in the Netherlands, and some friends, they've come to a consensus position that it is Roe v. Wade and the Vespers. Vakasvika pakutenderana kuti Roe v. Wade neVespers. And Justina? Ko Justina? So Justina says she believes it's a consensus because she heard some presentations and she thinks it sounds good. Justina ati anotenda kuti consensus nekuti akanzwa mapresentation akafunga kuti zviri kusaunda zvakanaka. The reason I'm asking this question because I want us to be clear about how we define consensus nowadays. Makandi kufunza mubvunzo uyu inyaya yekuti ndoda tinge takajeka kuti consensus tinoidefina sei mazuva ano. Now that Elder Tess is not teaching, ezvinezvi Elder Tess havachadzidzisi. Defining doctrine. Havachadefine doctrine. Each of us should have some idea of how we define a movement position. Umwe nemumwe anofanira kunge aine idea yekuti tinodefina sei position yemovement. And if you didn't take the hint, kana usina kutora hint yacho, I don't define doctrine. Ina handidefine doctrine. When I speak, it's not a movement position. Pandinotaura haizi position yemovement. I know some people think that's good, some people struggle with it. Ndofunga kuti vamwe vanhu vanofunga kuti zvakanaka, vamwe vanhu vanotambura nazvo. One of the things that we're going to have to get to grips with, to understand, moving forward, is how we define movement positions. And that's why I use the word consensus. But there'll be more to say about that as time goes on. Seems to me that the 7 people that I asked, they all agree that Concord was externally the Roe v. Wade decision or Dobbs v. Jackson. And internally, it was the last, or the Vesper studies, the end of the Vespers. So one person added Ukraine, the war between the King of the North and King of the South. And I don't know how many of you were familiar with that or it was new. So, as I said, we've left 2021. I want to go on to the next waymark. Exeter.
So let's quickly talk about Exeter. Ngatitaurei nezveExeter nekukasika. From my left to my right. Kubva kuleft tichienda kuright. Tell me about Exeter. Ndiudzawo nezveExeter. No information? No opinion? Hauna opinion Curtis? here? Curtis? No opinion. Hauna opinion. No opinion. Uyo haana opinion. No lying either. Hapana kunyepawo zvakare. Tamina? No opinion. Hauna opinion. May 30. Okay. Is that time zone? May 30. There were 2 presentations in May this year. Pane mapresentation maviri akaitwa muna May gore rino. That's the internal. Ndo zviri mukati. That's the internal Waymark. Saka ndo waymark yemukati. And I assume you're saying that's Elder Terry. Ndikwasvima kuti ndo zvidzidzo zvaElder Terry. So that's Elder Terry's study on, at that moment, the forthcoming RNC convention. Saka izvi ndo zvidzidzo zvaElder Terry panguva iyoyo zveRNC yanga iri kuuya kumberi kwavo. Externally? Kokunze. May 13. May 30th, sorry. May 30. The conviction of Trump. Kuwanikwa kwaTrump nemhosva. Monica? No opinion? So Monica has no opinion, Ariane? Monica haana opinion. So we agreed there's no consensus of what Exeter is. Saka tabvumirana kuti hapana kubvumirana kuripo kwekuti Exeter chii. Share your opinion. Tiudze pfungwa dzako. Okay. So the external Saka zviri is kunze the RNC convention. ndiyo convention yeRNC. 15 to 18? 15 to 18 July. Only one person has said that. Munhu one ndiye ataura izvi. Internal? Komukati. So you'd go with that. You'd go with what Blessing said. Unowirirana nezvataurwa naBlessing. That's the presentation. May 30, 31 May 30 na 31 was not the first time she presented this material. hakusi kwokutanga kwavakapresenta It was material presented iyi. earlier in the year in April. Yakapresentwa earlier mugore. I think Na 3 of us were April. there. Watu watatu vedu vaivako. And due to weather issues, those presentations were not able to be uploaded. Nekuda kweweather, mapresentation iwayo haana kuzouploadwa. So whether you call it time and chance, Saka togona kuzvidaidza chiti time Murphy's nechance, law, patterns, kana mapattern, or providence, kana providence, it gets moved to May yakazoswededzwa kuiswa kuna May 30, 31, musi wa30 na 31 May, which coincides with the conviction of Trump. zvinosangana nekuconvictwa kwakaitwa Trump. So is that what you're going through? Saka ndo zvauri kutaura here. I'm just going to put Elder Terry. Changonyora kuti Elder Terry. Justina? So, Justina said she had no opinion.
chisina anga ati haana opinion. Not trying to persuade people in real time to change their minds. Handisi kuzama kugombedzera vanhu munguva iririwo kuti vashandure pfungwa dzavo. Elder Terry is on a public record Elder Terry vari papublic record saying that she didn't know what Exeter was or wasn't confident enough to make a statement about it publicly. vachiti havanyatsi kuziva kuti Exeter yanga iri chii kana kuti havasati vane confidence kutaura zviri papublic kuti ndeipi Exeter. I had asked one other person to be up the front and they're not here. Pane mumwe munhu wani wandanga ndati auye kuno kumberi asi haapo pano. Are you here in the back somewhere? Uri kumashure here pamwe? Okay, they're not in the room for some reason. Something's happened. Havamo muroom. Pane chimwe chinhu So I wanted to chaitika. get their opinion on that. Ndada kunzwa kuti pfungwa dzavo ndedzipi pazviri. Okay, so Sunday law. Sunday law. Catherine. Yes, the event for Sunday law. Chiitiko cheSunday law. There is no consensus on the Sunday law in our movement yet. Hapana kubvumirana panyaya dzeSunday law mumovement yedu. So far. Elder Terry has been very careful in her words. Elder Terry vanga vari careful mukutaura kwavo. She's predicated her statements to say it's her understanding, her thoughts. Vaitaura kutaura kwavo vachiti kunzwisisa kwavo ipfungwa So dzavo. I'm asking for your understanding and your thoughts, Saka ndiri kubvunza kuti iwewe unonzwisisa sei uye pfungwa dzako if you ndedzipi have any. kana uinadzo. Just give us the event. Chingotipa chiitiko. Okay, November elections. My elections are I'm November. just going to put November because everybody knows it's the elections. Ndichangoisa November nekuti munhu wese anoziva kuti ndosarudzo. Anything else? Nechimwe here? Oh, you didn't give an opinion for Exeter. Hauna kutipa pfungwa dzako dzeExeter. It doesn't work like that in a presentation like this. You just give us your opinion or don't. No opinion? Okay, so I'm going to put two here. We've got two people who've gone for the RNC convention. Ndichanyora vanhu vaviri vati RNC convention. Curtis? Curtis. So I'll put the elections, Ndichanyora kuti election apa. and I've got someone who's saying the RNC convention. Pane munhu ari kuti RNC convention. Tamina? Tamina. Listen. Nope. Just give me the election. Just the election. I'm sorry, Sunday law. I mean Sunday law. Tell me what you think Sunday law is. Tingondipa Sunday law. Ndiudze kuti Sunday law unofunga kuti chii. You have no opinion. Hauna pfungwa. Arian? Arian.
So it's 2025 somewhere. Ayana ari kuti 2025 necheikoko. And it's not necessarily the college count, electoral college count. Or the inauguration. Haizi It could be something electoral different. college kana kuti inauguration here zvinogona kunge But zviri you're chimwe saying it's chinhu in chakasiyana 2025. asi uri kuti iri muna 2025. After January 2025. Kumberi kwaJanuary 2025. Which means it's after the inauguration, which is around the 20th, I think. Zvoreva kuti inenge yapfuura inauguration kuri kunana 20 ndofunga. Justina. So we have 3 people saying that, 2 and 1. Tine vanhu 3 vari kuti RNC, 2 vari kuti election, 1 ari kuti 2025. Okay, so this is an interesting camp meeting. Saka uyu musangano uri interesting. Unusual. Usina kujairika. It's the first one I've ever been to. Ndiwo wokutanga wandakambopinda pauri. Ndofunga. That rank and file members, just regular members, Wekuti ma-members vangori regular zvavo, are willing to publicly state they disagree with one of the speakers. Vanotaura pachena kuti havabvumirani neumwe wemutauri wedu. In real time. Panguva chaiyo chaiyo. So that's another first. Izvi ndezvekutanga izvi. So I want us all to see Ndoda kuti tese tione that there are, I'll use the word casually. Ndichashandisa varairi zviri casual. The word that I'm going to use, I'll use it casually. Vara ndichashandisa ndicharishandisa zviri casual. There are clever, intelligent, well-informed people in our movement. Pane vanhu vakangwara, vari intelligent, vane ruzivo movement ino. All claiming to use methodology, the same methodology. Vese vari kuti tikushandisa methodology yakafanana. And we cannot come up with a consensus position. Asi hatisi kugona kuuya neposition iri kuwirirana. So I don't know what that makes you feel like. Saka handizivi kuti zvinokuita kuti unzwe sei. I want to mention 2 people. Ndoda kutaura vamwe vanhu vaviri. I wanted to do it the other way, but I always remember it this way. Ndaida kuzviita neimwe nzira asi ndogara ndichizviita nenzira iyi. Jones and Wagner. Jones naWagner. So any of you, I don't mean literally, but who are Jones and Wagner? Kwamuri, ndiani Jones naWagner? What's their role? Basa ravo nderei? They're messengers. Ma-messenger. Okay, so we don't have that many messengers. Hatina ma-messenger akawanda. What messengers are they? Ma-messengers api? Symbolically, yes. Muma-symbols hongu. So someone said the third angel. Saka mwati in ma-messengers ve-third angel. Sorry? Someone said the third angel. That was you, Arian? Anyone else? Pane mumwe here zvakare. Third angel. Mwati third angel. Yep. So there seems to be a consensus that these 2 people were the third angel. Saka pane kuwirirana kuti vanhu vaviri ava vava third angel. Not the second angel. Kwete angel yechipiri. Not a trick question. I asked if it, and no, I asked it's not the second angel, and everybody was silent. Haisi trick question. Ndafunza kuti second angel here vanhu vakatamba vakanyara. That Ellen White's not the third angel. Kuti Ellen White has third angel here. And they're there to support.
ivo varipo They bring a kumutsigira message vachiunza message that doubles down or reinforces the third angel. inovirikidza kana I'm just kusimbisa asking. message yechitatu. Ndiri kungovhunzawo It's not my suggestion. haisi suggestion yangu. So Curtis is saying, I think it's going to change from the third angel to the second. Curtis ari kuti pamwe zvichachinja kubva kuthird angel kuenda kusecond. Oh, okay. So we're saying it's either the third or the second. Saka tiri kuti either I third put kana angel kuti because it's second. not arrival. Angel. Ndaisa angel nokuti haisi So arrival. whether it's the third or the second, Saka zvisinei kuti ndeyechitatu here kana what I want to ndeyechipiri. point out is that there were two people that were selected. Zvandoda kutaura ndezvekuti kune vanhu vaviri vanga vakasarudzwa. And I don't know if you've ever thought about that. Handizivi kuti makambofungawo here nezvazvo. That it wasn't an individual that was raised up to do that work in that history. Kuti anga asiri munhu wana akasumudzwa kuti aite basa iroro munhoroondo iyoyo. So this is my bit of apology and defense. Saka ndo apology yangu nedefense yangu. What's Wagner? No, we'll do him in a minute. What's Joan waxing eloquently when he's giving the message? Jones ari kuiteiko paari kupa message? What's the focus of his attention of his message? Focus yake yeattention yemessage yake ndeipi? Don't quote me Musandikota from recent presentations. kubva mumapresentation atabva kutaura. Righteousness by faith, Righteousness by faith here. civil rights, Civil rights which here. is a code word, righteousness by faith. Inova code word righteousness by faith. Righteousness by faith Righteousness by faith or here. justification. Kana justification. Sunday law. Sunday law here. Righteousness by faith. Righteousness by faith here. You don't know? Which one's your opinion? Opinion yako ndeipi? Righteousness by faith. Righteousness by faith. So we've got 6-1 Saka tine 6 on pa righteousness by faith. Vari kuti righteousness by faith. And the Sunday law. NeSunday law. Here comes the kicker. Trick. Apo pouya. What's Wagner's role? Basa ra Catherine? Wagner nderei? What's his message? Yes. Message yake ndei. Jones is righteousness by faith. Jones ndewe righteousness by faith. So what's Wagner? Saka Wagner ndewei? So Catherine says the same? Catherine ati zvakangofanana? Same? Kangofanana? To me, says she doesn't even know what his job is. Tamina hata hatombozivi kuti basa rake nderipi. Righteousness by faith? Mumwe ati righteousness Don't by know. faith. Mumwe ati haazivi. Righteousness by faith? Mumwe ati righteousness by faith. Don't know. Mumwe ati haazivi. So half of our leading thinkers Hafu yevanotitungamirira mukufunga can't resist. Have not read Wagner's material, havasati vaverenga material which is yaWagner. very bad. Zvinova zvakashata You can chaizvo. say it with a smile, but seriously, it's not good. Hatogona kuzvitaura takasekerera asi tiri pasirius hazvina kunaka. And everybody tells me Munhu wese it's too anondiudza late to go back and read their books. kuti zvanonoka kuti tichidzokera got unotanga vaverenga In mabhuku not ake. enough time. Hatisina nguva. So just want to be clear that people don't know what Wagner's role was. Saka ndoda kungojekesa kuti vanhu havazivi kuti basa raWagner So rari either it either took two people to do the same job, zvakatora vanhu vaviri kuti vaite basa rimwe chete, and they're already saying, no, that doesn't make sense, ivo vari kungoti or they had hazvinei different roles. kana kuti vaiva nemaroles akasiyana. So let's cut to the chase.
saka Let's come up with the ngatingosvika answer. tiuye pamhinduro yedu. That's why I said don't repeat what I've said. Ndosaka ndati musadzokurudza 'Cause when I zvandakataura, say Jones, nekuti pandinoti Jones I mean ndine nchireva Jones and Wagner, Jones naWagner, which is not accurate. zvinova zvisiri So I'm going accurate. to suggest, Ndichasuggesta, and I do ask that you go and research this, ndinokumbira kuti muende munoresearcha izvi, that Jones focuses on, I'm going to call it one issue, kuti Jones anofokasa panyaya imwe chete, current affairs. macurrent affairs. And they're all saying, that's what I meant. Vese vari kuti hando zvandanichireva izvi. And the current affairs, Macurrent affairs, symbolically, tichitaura not even pamasimbo, symbolically, maybe even literally, pamwe zvitori literal, is ndi Sunday law. iSunday law. Hope we can all see that. Ndinovimba kuti tese tinogona kuzviona izvi. And Wagner, Wagner, all these esoterical thoughts that he had, pfungwa dzese idzi dzaanga ainadzo was righteousness by faith, dzaiva dzirighteousness by or you can faith, call it justification by faith if you like. kana kuti munogona kuidaidza muchiti justification by faith. I mentioned that. Izvi ndakazvitaura Why? nemhaka yei? Curtis. Curtis, Because there's an internal message that's given to God's people, nekuti pane meseji iri internal inopiwa kuvanhu vaMwari, and the movement or God's people need to understand what's happening externally. zvakare movement kana vanhu vaMwari vanofanira kunzwisisa kuti zviko zviri kumboitika kunze. Anyone else want to give their thoughts? Pane mumwe ada kutipa here pfungwa dzake? You've got to tell me what that means. Unogona kundiudza kuti zviri kurevei? So if that was required then, Kana izvi perhaps we should expect two togona messages. kutarisirawo mameseji maviri. One that focuses on righteousness by faith. Imwe inofokasa parighteousness by faith. For shortness of time, I won't ask them, Nekuda kwenguva yedu handichavabvunzi, but I'm going to call that preparation. asi ndichaidaidza ndichiti gadziriro. And a second message Nemeseji that yechipiri speaks about events. inotaura nezvema-events. Any comments? Pana nekutaura here? Curtis? Curtis, Have you got any thoughts on this? une pfungwa here pane izvi? So I just wanted to wrap this up. We may go back to it. In that history, Ndachitangopendera izvi togona kudzoka kwazviri. two Munhoroondo messages, iyi, or we'll say two messages were raised up. munhoroondo iyi mameseji maviri akataurwa. I don't want us to focus that it's two human beings. Handisida kuti tifokase kuti vanhu vaviri. Just happened to be two human beings then with two messages. Vaingovawo vanhu vaviri ipapo vaiva nemameseji maviri. There's no question that there was an overlap. Hapana mubvunzo kuti pane kuvirikidzana kwaivapo. And if that was required in that history, Kana izvi zvaisungirwa munhoroondo iyoyo, perhaps we should expect the same in ours. pamwe tofanira kutarisira zvakafanana munhoroondo yedu. And if we go back to which way, Mark? Kana tikadzokera kuWaymark ripi? If we go back to this line here that we've got on the board, beginning in 2021, Tikadzokera kulaini ratinaro pano pabhodhi rinotanga 2021. your comment? Pana ane kukomenta here? What I personally have been studying Ini zvandanga ndiri kudzidza personally
So the focus of my presentations have been on how individually we prepare for the Sunday law. Focus yepresentation dzangu yairi yekuti sema-individuals tinogadzirira sei Sunday law. If we want to call it righteous by faith or justification by faith. Kana achida kuidaidza achiti righteousness by faith kana kuti justification So by faith. I just want to summarize this thought. Saka ndida kungopendera pfungwa iyi. We may not go through every presentation that I've done in any detail. Tinogona kusaenda through ma-details echidzidzo zvese zvandataura. But if you go through the 122, I think it is. Asi I'll actually ukaenda tell you the through number. 122 ndofunga. Yep. If you go through the 122 presentations I've done over the past 4 years, Ukatarisa ma-presentation 122 andaita kwemakore 4 apfuura. they've almost all been exclusively Almost on the ese subject of righteousness by faith. anga ari pachidzidzo che-righteousness by faith. It comes under different titles. Inouya pamataito akasiyana-siyana. And what that has meant Izvi zvazvakareva is that I've not spoken about the Sunday law ndezvekuti handina kumbotaura nezvesunday law in the way that I'd spoken about the Sunday law 12 years ago. nenzira iyo ndaitaura nezvesunday law makore 12 apfuura. The reason why I want to make that point Mhaka ndakada kutaura pfungwa iyoyo is because how we move forward discussing or considering consensus nyaya yekuti kufambira mberi kwatichaita mukutaura nyaya yeconsensus kana kubvumirana movement muno is something that I think we need to really focus upon. chinhu chandofunga kuti tofanira kunyatsokutarisa toongorora. So I just want to ask a question. Ndoda kungobvunza mubvunzo. Sinful nature Nature is the same as yakafanana nechinhu, sinless nature. yakafanana nesinless nature. Fast brain, slow brain Fast brain neslow brain is the same as zvakafanana nechinhu, lower powers, higher powers. malower power nemahigher power. I only mentioned two. Ndagotaura maviri. Catherine, is that a movement consensus or a movement position? Catherine, i-consensus here kana kuti i-position ye-movement ndokubvumirana kurimo movement here. Yes. Curtis? That's hongo. Curtis, Yes or no? hongo kana kwete. This is the trap. Yes. Yes. Aya ndo mambure. Hongo, No. hongo. Kwete, Yes. hongo, No. kwete. Yes. So all the people that said no, which is I think 2.5 people, Kune ava vati kwete vanova vatoenda hafu vanhu. is because they took the point that I don't define doctrine. Inyaya yekuti vatora pfungwa yekuti ini handidefine doctrine. But I'm pretty sure Asi almost ndinoyatsoziva everybody believes what's on the board. kuti almost munhu wese anotenda zviripo pabhodhi. And they're all based upon my studies. Ende zvese izvi zvinobheswa And that's nezvidzidzo just zvangu. That's just some of the things on the surface. There are dozens, literally dozens of ideas or concepts Ndo zvimwe zvingori pasurface but kune mapfungwa nemaconcepts all zvakawandisa connected with righteousness by faith zvese zvakabatana nerighteousness by faith, that I guess people would say I'm the author of. vanhu zvavanoti ndini ndakazvidzidzisa. And they've become, those ideas have been embedded in the minds of the members in this movement.
pfungwa idzi dzakarukirirwa mupfungwa dzemamembers vemovement ino. And despite the fact that I don't define doctrine, I think these are consensus positions or movement positions. Zvisinei nenyaya yekuti handidefine doctrine, ndofunga kuti aya mapositions kana maconsensus So I want emovement. us to see the problem that confronts us. Sandoda kuti tione dambudziko ratakatarisana naro. Let's close with prayer. Ngativharei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari watsvene tinokutendai that you have been speaking to your people and preparing us kuti manga muri kutaura nevanhu venyu muchitigadzirira for the work that is currently needing to be done, kubasa riri kufanira kuitwa izvezvi, to the events that are happening right now, kuzviitiko zviri kuitika izvezvi, and also for those that are about to come upon this world as a surprise. nezvimwe zvichauya kunyika sechishamiso. May each of us, Dei umwe neumwe as we review our personal experience apo tinodzokorodza experience yedu zviri personal, and the experience that this movement has gone through, zvakare experience movement ino yakafamba mairi, see your hand dei taiona controlling our individual lives ruchikontrola upenyu hwedu and the direction in which this movement goes. zvakare direction iyo movement ino inoenda You nayo. have raised up leaders Makasumudza and vatungamiri you have brought them down, mukavadzikisa, because at the end, nekuti in kwekupedzesera conclusion, mumagumo this is azvo your movement imovement and your yenyu, will be done. kuda kwenyu kunoitwa. May each of us begin to settle into that truth Dei umwe nemumwe wedu aitanga kugara achikamuchira chokwadi ichi in a way that we may not have done to this moment. nenzira yatinogona kunge tisina kuita kusvika In izvezvi. Jesus' name. Muzita Amen. raJesu. Amen.